இது PMS Maths channel. x square plus 6x minus 4 is equal to 0 in மூலங்கள் ஆல்ஃபா, பீட்டா எனில் கீழ்கண்டவற்றை மூலங்களாக கொண்ட இருபடி சமன்பாட்டை காண்க. The roots of the equation x square plus 6x minus 4 is equal to 0 are alpha, beta. Find the quadratic equation whose roots are first one, second and third are given. தீர்வு solution. x square plus 6x minus 4 is equal to 0. இதுதான் given equation. A, B, C எழுதலாம். Write the values of A, B and C. A is nothing but coefficient of x square. x square in கேடு வந்துட்டு இங்கே 1 தான். A is equal to 1. Then B. B is nothing but coefficient of x. x in கேடு 6. B is equal to 6. C is equal to constant மாறிலி. இங்கே மாறிலி வந்துட்டு minus 4. Therefore C is equal to minus 4. Then find out sum of the roots. மூலங்களின் கூடுதல் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு எழுதலாம். காரணம் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கு. இந்த ஈக்குவேஷனுடைய ரூட்ஸ் வந்துட்டு ஆல்ஃபா மற்றும் பீட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ரூட் ஆல்ஃபா, செகண்ட் ரூட் பீட்டா. இப்போ மூலங்களின் கூடுதல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரூட் ப்ளஸ் செகண்ட் ரூட். சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபர்ஸ்ட் ரூட் ப்ளஸ் செகண்ட் ரூட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வந்துட்டு மைனஸ் பி பை ஏ தான். கண்டுபிடிக்கும் ஃபார்முலா வந்துட்டு மைனஸ் பி பை ஏ. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் செய்யலாம். minus is minus. Substitute the value of b. Here b is 6. 6 by a is 1. Minus 6 by 1 is equal to minus 6. இனி மூலங்களின் பெருக்கல் ஃபலன் கண்டுபிடிக்கலாம். Product of the roots is nothing but first root into second root. First root is alpha, second root is beta. Alpha, beta is equal to formula is c by a. C is minus 4. A is 1. Minus 4 by 1 is equal to minus 4. இனி ஃபஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் ரூட்டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர், செகண்ட் ரூட்டு பீட்டா ஸ்கொயர். இது மூலங்களாக கொண்ட சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும். பார்க்கலாம் எப்படின்னு. ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். தென் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 ஆல்ஃபா பீட்டா. அதுதான் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் செய்யலாம். ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவுக்கு வேல்யூ கொடுக்கலாம். வாட்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் நத்திங் பட் minus 6. Alpha plus beta is nothing but minus 6 whole square minus 2 into then alpha beta. What's the value of alpha beta? Minus 4. Alpha beta க்கு பதிலாக minus 4 கொடுக்கலாம். இனி minus 6 whole square is nothing but 36. Here we can multiply. Minus into minus plus 2 into 4 8. 36 plus 8 is nothing but 44. அது கிடைக்குது. இனி மல்டிப்ளை செய்யலாம். First root into second root. Alpha square into beta square is equal to is nothing but here square is common. Square can be taken as common. Alpha beta whole square. Substitute the value of alpha beta. What's the value of alpha beta? Is nothing but minus 4. Minus 4 can be substituted here. Minus 4 whole square. Minus 4 whole square is nothing but minus 4 into minus 4 16. தேவையான சமன்பாடு. The required equation is nothing but this is the formula to get the required equation. Square minus மூலங்களின் கூடுதல் sum of the roots into x plus மூலங்களின் பெருக்கல் ஃபலன் product of the roots is equal to 0. X square minus here மூலங்களின் கூடுதல் sum of the roots is nothing but first root plus second root அதான் into x plus மூலங்களின் பெருக்கல் ஃபலன் product of the roots first root into second root is equal to 0. Right side value 0. Then x square minus what's the value of alpha square plus beta square here? Alpha square plus beta square is something but 44. Here we can write 44 into x plus what's the value of alpha square beta square? Alpha square beta square is nothing but 16. Instead of alpha square beta square we can write 16 is equal to 0. Then x square minus here 44 is 44. X plus 16 is equal to 0. This is a required equation. இதுதான் தேவையான சமன்பாடு. Now first one is over. Then second one. In second one, first root is 2 by alpha. Second root is 2 by beta. First sum கண்டுபிடிக்கலாம். First fraction plus second fraction. Cross multiplication யூஸ் செய்யலாம். 2 into beta, 2 beta. Then second cross. Alpha into 2 or 2 into alpha, 2 alpha. Then here we can put a plus sign. Whole divided by
this alpha into beta, alpha beta is equal to, here 2 can be taken outside, 2 வெளியே எடுக்கலாம், 2 is common, beta plus alpha வரும், 2 into beta 2 beta, 2 into alpha 2 alpha கரெக்டாக வருது, whole divided by alpha beta is equal to, here 2 into beta plus alpha is nothing but alpha plus beta எழுதலாம், divided by alpha beta, then 2 into, then substitute the value of alpha plus beta is nothing but minus 6 கொடுக்கலாம், divided by, here alpha beta ஓட value வந்துட்டு minus 4, அந்த minus 4 கொடுக்கலாம், here minus minus cancel, 2 into 6 12, 12 by 4 3, first root into second root, first root plus second root, ini first root into second root, here first fraction into second fraction வந்திருக்கு, cancellation இல்லை, multiply பண்ணலாம், numerator into numerator, denominator into denominator, 2 into 2 4, alpha into beta alpha beta, 4 by alpha beta ஓட value வந்துட்டு minus 4, 4 by minus 4 is equal to minus 1 கிடைக்குது. இனி தேவையான சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கலாம். The required equation formula is x square minus மூலங்களின் கூடுதல் sum of the roots into x plus மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் product of the roots is equal to 0. Sum of the roots எழுதலாம், product of the rootsum எழுதலாம். x square minus மூலங்களின் கூடுதல் sum of the roots is nothing but first root plus second root into this x plus this plus, then மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் product of the roots first root into second root is equal to 0, right side value. In a x square minus, then here we can substitute the value of 2 by alpha plus 2 by beta. What's the value of 2 by alpha plus 2 by beta is nothing but 3 கொடுக்கலாம், இதோட value வந்து 3 தான், அப்போ 3 கொடுக்கலாம், into this x plus what's the value of 2 by alpha into 2 by beta, 2 by alpha into 2 by beta is nothing but minus 1, minus 1 கொடுக்கலாம், இதுக்கு பதிலாக minus 1 is equal to 0. Then here x square, here minus is minus, 3 அதே மாதிரி எழுதலாம், x அதே மாதிரி எழுதலாம், here plus into minus minus 1 is equal to 0. The required equation, இதுதான் தேவையான சமன்பாடு. Now second one is over, then third one பார்க்கலாம். third one வந்துட்டு first root வந்துட்டு இதுதான் second root, ரெண்டையும் ஆட் பண்ணலாம், ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ஆட் செய்யலாம், ஃபஸ்ட் ரூட் ப்ளஸ் செகண்ட் ரூட், இதை ஆட் செய்யும்போது இது ஃபஸ்ட் டைம் இது செகண்ட் டைம், காமன் ஃபேக்டர் இருக்குது, காமன் ஃபேக்டர் வெளியே எடுக்கலாம், ஆல்ஃபா பீட்டா காமனாக இருக்குது, தட் ஆல்ஃபா பீட்டா கேன் பி டேக்கன் அவுட் சைட் as காமன். இங்கே ஆல்ஃபா பீட்டா வெளியே எடுத்தால் ஒரு ஆல்ஃபா பேலன்ஸ் இருக்கும், அந்த ஆல்ஃபா இங்கே எழுதலாம், தென் புட் திஸ் ப்ளஸ் சைன், தென் ஹியர் வி கேன் டேக் ஆல்ஃபா பீட்டா, பீட்டா எடுக்கலாம் ஆல்ஃபா எடுக்கலாம், எடுக்கும்போது ஒரு பீட்டா பேலன்ஸ் வரும், அதான் இது மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம், ஆல்ஃபா பீட்டா இன்டு ஆல்ஃபா, ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா, தென் புட் திஸ் ப்ளஸ் சைன், தென் ஆல்ஃபா பீட்டா இன்டு பீட்டா, ஆல்ஃபா பீட்டா ஸ்கொயர் ஒரு பீட்டா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா, போத் ஆர் சேம், கரெக்டாக வருது, அதனால் இது சரியாக இருக்குது. ஈஸ் ஈக்குவல் டு, இனி ஆல்ஃபா பீட்டா என்னோட வேல்யூ கொடுக்கலாம், இட் இஸ் நத்திங் பட் minus 4 இன்டு, தென் வாட்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா minus 6, minus 4 into minus 6 plus 24 கிடைக்குது. இனி ஃபர்ஸ்ட் ரூட் இன்டு செகண்ட் ரூட் கண்டுபிடிக்கலாம், இதான் ஃபர்ஸ்ட் ரூட்டு, இதான் செகண்ட் ரூட், மல்டிப்ளை பண்ணலாம், ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இன்டு ஆல்ஃபா, ஆல்ஃபா கியூப், பீட்டா இன்டு பீட்டா ஸ்கொயர், பீட்டா கியூப், ரெண்டு கியூப் வருது பவர், இதே மாதிரி எழுதலாம், ஆல்ஃபா பீட்டா ஹோல் கியூப், தென் சப்ஸ்டிட்யூட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா, வாட்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா minus 4 ஹோல் கியூப், இங்கே கியூப் இருக்குது, அதே கியூப் இங்கே போடணும், minus 4 whole cube is nothing but minus 4 into minus 4 into minus 4, 3 times multiplication, we get minus 64. Then தேவையான சமன்பாடு, the required equation is nothing but formula x square minus மூலங்களின் கூடுதல் sum of the roots into x plus மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் product of the roots is equal to 0. Then x square minus மூலங்களின் கூடுதல் sum of the roots means first root plus second root into this x plus மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் product of the roots means first root into second root is equal to 0, right side value 0. Then x square minus, here what's the value of alpha square beta plus beta square alpha is nothing but alpha square beta plus beta square alpha is nothing but 24. 24 கொடுக்கலாம், instead of this we can write 24 into x plus what's the value of alpha square beta into beta square alpha,
alpha square beta into beta square alpha is nothing but minus 64. Minus 64. இதுக்கு பதிலாக minus 64 கொடுக்கலாம். is equal to 0. Then x square minus is minus, 24 is 24, x is x. Here plus into minus minus 64 is equal to 0. இது required equation, தேவையான சமன்பாடு.